many are ready for God's word today? You're in store for a real treat. I've been waiting on this, and we're supposed to do this a few weeks ago, but our guest today from in Indonesia, he and his wife, they both got COVID, so they had to restrict their trip for a couple of weeks. But I'm still glad they made it to the U.S. Several of you've heard me talk. You've heard me talk about Pastor Wirio and his church in Indonesia. And Pastor Wirio and Unica, go ahead and join me on the platform. But this man has one of the most unique abilities to build people in the kingdom. I've never seen entrepreneurialism come from a man like this. His church is full of business people who have had creative dreams, and he breathed on those dreams and said, if it's from God, we'll help you get started, help them get started. Some of the largest businesses in Indonesia right now, they got a hospital. They own a hospital, 6-story hospital that does everything to birth babies to pull teeth. Everything. They've got their own drugstore, pharmaceutical store, their own integrative farm. The guy has everything. One of the largest security firms come out of that movement. But more than that, he's a gospel preacher. And here's what he's about. He's about the kingdom. About 17,000 people in his church. Campuses all over the Jakarta area of Indonesia. And he's all the way from there today to come to bring the gospel to us here at Cornerstone. So come on, can you welcome Pastor Wirio and his beautiful daughter Unica? I love you, my friend. Thank you for having me, especially Pastor Scott and your family. I'm really sorry because I have a COVID for when I want to fly to US. But this church is really have a big meaning for myself and our church because you already praying a lot for us, and now Indonesia is getting better. Because I cannot speak English fluently, so that's why I bring my daughter to translate me. It's much better than I speak English. Hopefully. Okay, today I really want to. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari sebuah judul satu serial Kingdom Driven Church. Now, what I want to share to you today is one of the series of preaching that I call Kingdom Driven Church. Saya sudah menulis buku dan saya serahkan kepada Pastor Scott. I wrote a book about it and I gave some to Pastor Scott. Dan saya akan membagikan pagi ini bagian dari apa yang saya tulis. I want to share a bit to you today, a little bit about the Kingdom Driven Church. Tapi sebelumnya saya mau ngajak saudara berdoa terlebih dahulu. Before that, let's pray together. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Father, we thank you. Karena Tuhan telah mempersatukan kami hari ini untuk kami merenungkan firman-Mu sekali lagi. Because you have gathered us today once more to listen to your word. Tuhan berbicaralah dan urapi setiap kami rindu mendengarkan firman-Mu. Please speak to us and anoint us so we can listen to what you're about to say to us. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Saya ingin memberikan judul bagian yang pertama ini adalah gereja dengan SOP Kerajaan Surga. My first message is entitled The Church with the Kingdom of Heaven's SOP. Mari kita membaca bersama dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. I want to invite you all to read together in Matthew chapter 13, verse 31 and 32. I'm going to read it for you. If our church he told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants, and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Pada tahun 2004, saya memulai gereja yang disebut dengan World Transformation Church. In the year 2004, I started a church called World Transformation Church. Pada awal gereja ini mulai dengan 30 orang. In the beginning, we started with just 30 people.
tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya suatu pagi ketika saya sedang saat teduh dan saya membaca perikop ini dan Tuhan berkata, seperti ada di dalam Matius pasal 13 bahwa kalau kamu mengoperasikan gereja, walaupun gereja kamu sekarang ini kecil, walaupun gereja yang kamu layani ini sangat kecil, tetapi kalau kamu operasikan sesuai dengan standar operation procedure kerajaan surga, maka akan menjadi besar. So one morning, God told me about this particular verse, and God spoke to me, if you want to build a church according to the kingdom's standard operating procedure, then you will see that your church is going to be great, it's going to grow big. Karena di dalam ayat ini dikatakan ayat 31, hal kerajaan surga seperti biji sesawi. Because in verse 31 says, the kingdom of heaven is like a mustard seed. Walaupun mulainya dari biji yang sangat kecil, kalau saudara melihat biji sesawi itu sangat kecil sekali. If you know mustard seed, it's very, very tiny. Tetapi kalau ini kata-kata yang diberikan oleh Tuhan kepada saya pada satu pagi. Bila gereja, bisnis, pekerjaan, ministry kita dioperasikan sesuai dengan standar operation procedure dari kerajaan surga, maka gereja, bisnis, dan pekerjaan akan menjadi besar. Now, like our church, we started very, very small, like mustard seed, but this is what God told me specifically. He says, if you want your church, your business, your work, and your ministry to be great, you have to operate it in the kingdom of heaven standard operating procedure. Dan kalau dioperasikan sesuai dengan SOP kerajaan surga, pastilah gereja, bisnis, dan pekerjaan yang saudara kerjakan pasti menjadi besar. And the same thing goes to you if you apply the kingdom of heaven standard operating procedure in your work, in your business, in your ministry, in your church. Everything you do will be great. Amen, amen. Pada waktu saya menerima firman ini, karena saya 13 tahun sebelum saya menjadi pendeta, maka saya bekerja di sebuah perusahaan multinational company. Now, I wasn't a pastor before. I worked 13 years in the food industry before. Dan saya adalah orang yang ditugaskan untuk membuat standar operating procedure dari perusahaan itu. Now, I'm the guy who the company asked to make a standard operating procedure for the company. Jadi saya tahu dengan pasti kalau ingredient dalam sebuah produk, lalu kemudian prosesnya benar, maka hasilnya dipastikan benar. So I know for sure if they put the ingredients right, they do it the right way according to the procedure, they are going to be successful in the end product. Sama seperti hal yang seperti itulah terjadi dalam pelayanan, dalam bisnis, dan dalam pekerjaan kita. The same expected result of success will happen to you in your work, in your business, in your church, and in your ministry. Kenapa? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Tuhan berjanji bahwa gereja itu, bisnis itu jadi besar? So the question is, why did God promise that our work, our business, our church, our ministry can be great? Bukan keinginan saudara, bukan keinginan saya, bukan keinginan manusia, tapi keinginan hati Tuhan. Karena Tuhan berkepentingan dengan gereja dan bisnis di mana saudara bekerja. Turns out it's not only your desire, it's not my desire, it's not your pastor's desire, it's God's desire to make your business, your work to be big. Why? Because God has an interest in your work, in your business, and in your ministry. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menjadi kepentingan Tuhan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kita? So now what is God's interest in your work, your business, or your ministry? Di dalam ayat yang ke-31 dan 32, karena Tuhan berkata, kalau kamu menjadi besar, maka bisa banyak burung-burung datang, bersarang di tempat itu, dan kemudian dia bisa menikmati dan dilayaninya. In verse 32 you read, though it's smallest of seed, yet when it grows, it is the largest plant, it becomes a tree, so that the birds can come and perch in its branches. Pastilah ini sebuah perumpamaan, burung yang dimaksudkan adalah jiwa-jiwa di sekitar kita yang memerlukan pertolongan. Now the birds represents the soul in our surroundings that wants to be helped. Oleh karena itu Tuhan berkata,
kalau kamu, karena kenapa aku ingin supaya pelayanan kamu menjadi besar? Karena aku pengen gereja ini bisa menolong lebih banyak lagi orang yang ada di sekitar kita. So in other words, God wants your business to grow big. God wants your work to grow big or your ministry to grow big because He wants to put so many souls in all of its branches. Sekarang saya ingin saudara membayangkan bersama dengan saya, seandainya biji sesawi itu baru saja tumbuh dengan 3 atau 4 daun saja. Now let's imagine with me if your mustard seed recently grew into a small 3 leaves on it. Dan tiba-tiba kemudian datanglah burung. And then comes a bird on it. Apa yang terjadi dengan pohon biji sesawi itu? What will happen to the tree? Dan pastilah ini akan jatuh dan hancur. They will eventually they will fall. Tuhan tidak ingin saudara hancur. God don't want you to be broke down in your ministry. Tuhan tidak pengen bisnis saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara rusak dan hancur karena menolong orang lain. God doesn't want your business to be broken because you help other people. No. Tetapi Tuhan mau lebih dahulu membesarkan, membuat saudara menjadi besar, bisnis saudara menjadi besar, dan gereja ini menjadi besar supaya makin banyak jiwa-jiwa bisa ditolong di dalam sekitar kita. But God wants to grow big in your business. God wants you to grow big in your work, in your ministry. Why? Because He wants to send more souls into it. So He's responsible to bring that strength on you. So you will become a big mustard tree and you can carry all those burdens. Tuhan tidak ingin sama sekali bisnis saudara hancur. Dia tidak ingin sama sekali dengan dibebani, maka kemudian bisnis saudara menjadi rusak, gereja saudara menjadi hancur. Tapi Dia ingin menumbuhkan terlebih dahulu supaya Dia bisa nitip kepada saudara jiwa-jiwa yang rusak dan hancur. God does not want you to break down in your ministry. God does not want your business to not work at all. He wants it to grow big. He wants you to grow bigger, grow stronger, so He can put some souls in your business. He can send souls in your ministry. He can send souls into your work. 15 tahun yang lalu ketika saya mendengar firman ini sampai kepada hati saya, 15 years ago, I heard this message speak. saya kemudian bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi SOP kerajaan surga? I asked God, so what is the kingdom of heaven's standard operating procedure? Karena pada waktu itu, dengan jemaat yang 30 orang, pasti kita hanya bisa menolong sedikit sekali orang. Because at that time, 30 people doesn't help that much. Kita hanya menolong beberapa orang saja karena memang masih kecil. We can only help certain groups of people because we're small ourselves. Tetapi Tuhan mulai berkata, kamu perhatikan, di dalam perjanjian lama ada 613 perintah Tuhan. Now, if you pay attention in the Old Testament, there are 613 promises of God. Tetapi Tuhan Yesus membuat dikompres sedemikian rupa dan Tuhan hanya memberikan 2 saja dari 613 dijadikan menjadi 1 dan kemudian dijadikan menjadi SOP kerajaan surga. So from 613 laws in the Old Testament, God compressed those 613 laws into 2. Apa itu? Mari kita lihat bersama dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. So what are those 2 SOPs? Gonna read it with me in Matthew chapter 22, verse 37 and 40 until 40. Yeah. I'm gonna read it for you. Jesus replied, "Love the Lord your God, with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments." Jadi SOP kerajaan surga adalah yang pertama adalah love God, mengasihi Tuhan. So the first SOP of the kingdom of heaven is love God. Yang kedua adalah love people. The second one is love people. Nah, perhatikan. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan? So now what does it mean to love God? Saudara menyediakan waktu dengan memuji, menyembah, berdoa di hadapan Tuhan. You spend time with Him, you worship Him, you want to know more about Him, you read the Bible. Saya merasakan tadi waktu kebaktian, waktu saudara mulai menyanyikan, memuji, menyembah Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan kuat ada di tengah-tengah kita. When we worship earlier, I felt the presence of God is here, right here in this place. Artinya saudara senang untuk mulai, saudara senang mengasihi Tuhan.
It means that you in this church also loves to worship the Lord. Mengasihi Tuhan bukan satu arah. Saudara menikmati apa yang Tuhan datang. Bukan hanya saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara hanya memuji menyembah Tuhan, tapi saudara mesti belajar mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Loving God is not a one-way relationship. Loving God is not about us only getting things to God, but it's about listening to what God has to say to us. Dan bagian yang paling penting adalah ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka ketaatan kita melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita menjadi faktor yang paling penting. And the most important thing is when God says something to you, He wants you to do it. And when we do it obediently, He's going to go do great things in your life. And we're going to see doors are open because of our obedience. Dan kebanyakan kita, kenapa kita tidak melihat sebuah breakthrough yang besar? Oleh karena perintah Tuhan selalu lebih besar dari kepala dan otak kita. Do you know why we sometimes doesn't experience breakthrough? It's because what God told us to do is always bigger than ourselves. Karena lebih besar dari kapasitas kita, lebih besar dari uang kita, lebih besar dari kemampuan kita, itu sebabnya banyak orang tidak mau melakukannya, padahal dia tahu persis apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. And because it's bigger than ourselves, it's bigger than our resources, it's bigger than our money, sometimes we don't want to do it because we think we can't do it. Dan ini yang menjadi hambatan kenapa perusahaan tidak bisa breakthrough, kenapa gereja tidak bisa mengalami explosion. Oleh karena setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita selalu lebih besar dari kemampuan otak kita menangkap dan melakukannya. And this is why sometimes companies doesn't experience breakthrough, your business doesn't experience breakthrough, or churches doesn't experience breakthrough because every single thing that sometimes God asks of us is always bigger than ourselves. Dan bagian yang kedua daripada SOP Kerajaan Surga adalah mengasihi sesama. Now the second part of the law is love people. Apa yang dimaksudkan dengan mengasihi sesama manusia? So what does it mean to love people? Mengasihi sesama artinya saudara mulai belajar untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan kemudian kita bergerak untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di sekitar kita. Loving people means that you observe what is the need of your community, the need of the people around you, and try to solve their problems together. Saya tahu karena saya sudah mengenal Pastor Scott, gereja ini gereja yang luar biasa. Because I've known Pastor Scott for some of times, that's why I know this church is an amazing one. Karena kadang-kadang banyak gereja pasti bukan Cornerstone Church, pasti bukan. Because there are many churches that are not like Cornerstone Church. Di luar, kalau ada orang lapar, maka yang dilakukan adalah dia berdoa untuk mengusir semua roh kelaparan. So I've seen some churches, of course not Cornerstone, when hungry people came into the church, you know what they did? They put their hands on those hungry people. And they say, in the name of Jesus. They pray unto that hungry person. In the name of Jesus, I pray the spirit of hunger flee. In the name of Jesus. But not Cornerstone Church. Not Cornerstone Church, of course. Tetapi banyak gereja sebenarnya Tuhan pengen bangkitkan, Tuhan pengen tumbuhkan, supaya dia bisa menolong banyak orang yang ada di sekitarnya. But God doesn't want to do that. God wants every church just to rise up, to help the communities around them, to rise up and to bring the values of the kingdom in that city. Padahal Tuhan ingin sebenarnya membuat gereja dan perusahaan menjadi besar dengan cara menyelesaikan semua persoalan yang kita lihat dengan mata kita. That's why God actually wants your church to grow big, your business to grow big, because God wants that business, that work, that ministry to be able to solve the problems around the community, around the city. Di dalam ayat itu dikatakan, kepada kedua hukum itu tergantung semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Now in Matthew chapter 22 verse 40 it says, all the law and the prophets hang on these two commandments. Saudara tahu kalau kita ada di kampung, maka kalau ada tiang pertama dan tiang kedua, maka diberikan tali, maka
menjadi gantungan dari sesuatu. So now, I came from a village in Indonesia. So back then, I had something to hang on to by using 2 pillars and then hang on a rope on it. Apapun yang digantungkan di dalam gantungan itu, selama gantungannya kuat, maka apa saja yang digantungkan akan baik dan berhasil dengan baik. Now imagine there are 2 ropes that are in those 2 pillars. Everything that you hang on those ropes, anything, as long as the rope is strong enough, you can hang anything on it, right? Tetapi kalau talinya itu menjadi rusak, maka apa saja yang kita gantungkan akan jatuh. But if the ropes are loose, anything, even the lightest thing that you want to hang is going to fall eventually. Alkitab berkata bergantung semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Now the Bible says all the laws and the prophets hang on these 2 commandments. Bergantung kepada hukum Taurat. Hukum Taurat berbicara tentang program-program yang ada di dalam gereja dan semua kegiatan yang ada di dalam gereja. Now the law is talking about the programs that is in the church or the business programs to expand it. Kadang-kadang ada gereja yang melihat gereja lain bertumbuh dan kemudian dia meniru program yang dilakukan dan ternyata tidak bekerja di gerejanya. Sometimes I see other churches are seeing what we do back in World Transformation Church, and they try to do it in their own church, but it doesn't work. Oleh karena apa yang digantungkan adalah sebuah program, padahal yang lebih penting daripada program adalah gantungannya itu, yaitu love God and love people. Because all they think about is the programs, the thing that they want to hang, but they forgot to make the rope strong enough to hang on those programs. Ya. Yang menjadi persoalan adalah kita punya program, kenapa program gak berhasil? Karena gantungannya jatuh. So most pastors can ask, so why does this program doesn't work on my church? Yeah, because you don't pay attention to the rope that's hanging on there. Kenapa bisnis saya tidak bisa menjadi besar dan tidak bisa breakthrough? Karena setiap kali saya punya program, saya gantungkannya dan kemudian jatuh dan hancur dan tidak bekerja. So why can't my business grow? Because your programs doesn't hang on these 2 important ropes. Tetapi kalau gantungannya kuat, love God and love people, baik dalam bisnis, baik dalam gereja, maka apa saja program yang digantungkan pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Now if you pay attention to the strength of the rope, love God and love people, any kinds of programs that you have for your business or your church, any kind of things that you want to hang on there, as long as the rope is strong, you can hang anything and it will be successful. Nah sekarang, kalau yang kedua, katakan yang digantungkan kecuali hukum Taurat, tapi juga kitab para nabi. Kitab para nabi itu berbicara tentang apa? Janji-janji Tuhan. Now it hangs the law and the prophets. So what does the prophets means? It means the promises of God. Karena pekerjaan seorang nabi adalah mengucapkan nubuatan dan janji-janji Tuhan. Because the prophets usually say what God has to say about those particular person or the particular city. Ada orang yang bertanya, kenapa ada janji Tuhan untuk gereja saya? Kenapa ada janji Tuhan untuk pribadi saya? Kenapa tidak terjadi? Karena di dalam gereja itu tidak kuat gantungannya, love God dan love people. So many pastors ask me, why does the promise of God in my church doesn't happen? Yeah, because you don't pay attention to the strength of the rope that is in your church. Love God and love people. Itu sebabnya pada waktu awal gereja kita mulai, apa yang saya sampaikan kepada saudara telah terbukti dan setiap kali kemarin saya cerita kepada Pastor Scott, kita mulai selalu gereja selalu dari yang kecil berapa puluh orang saja karena di Indonesia adalah negara yang terbesar Muslim terbesar di dunia. So yesterday I told Pastor Scott, we have to start everything from small. Why? Because Indonesia is the biggest Muslim country in the world. Kalau kecil mereka tidak tahu, tapi kalau melakukan 2 prinsip, love God dan love people, walaupun kecil akan bertumbuh menjadi besar.
if we start from small, they have no idea what we're doing. But as long as we do it on the foundation of love God and love people, we believe that everything we do, even when we start from small, even when we start from scratch, it will grow bigger. Pada awal waktu gereja kita mulai masih kecil, kita memberikan makanan kepada orang di sekitar kita. So when our church first started, we started to give out food to the people around the church. Memberikan pengobatan gratis kepada orang yang ada di sekitar kita. We give free medications to them. Tetapi 10 tahun yang lalu Tuhan mulai berbicara kepada saya, kamu tidak boleh terus berjalan mengeluarkan uang dari gereja terus-menerus seperti itu. But 10 years ago, God said to me, you can't always give them only those things that you can give to them. Kamu harus mulai bergerak dari memberi ikan menjadi memberi kail. You have to shift from giving fish into giving baits. Kalau kita memberikan pancingnya, berarti kita harus berpikir lebih dalam apa yang harus kita kerjakan supaya orang itu bisa, ministry itu bisa sustain, bisa menolong orang itu tanpa harus menghabiskan uang dari gereja. Now the thing is, if you want to give baits onto the ministry, it means you have to completely change the ministry structure. You have to think about how it can sustain itself and help the people around it to produce something out of it. Dan oleh karena itu, kita mulai berpikir sejak 5 tahun yang lalu, saya mulai berpikir dan sejak pandemi, bagaimana kita mengubah semua pelayanan kita, menolong orang luar, menolong orang susah, menolong orang sakit, menolong orang miskin di sekitar kita, bukan lagi kita memberikan ikan, tetapi kita meng-create satu pekerjaan sehingga mereka bisa tertolong dan teratasi persoalannya. So that's why 5 years ago we're trying to change some things into the ministry, and instead we don't give fishes to them, we give medications, we help the poor by creating the bait for them. Nah, saya sekarang akan menunjukkan sebuah video yang dimulai dari memberi makan orang miskin dengan memberi makan kepada mereka, lalu kita meng-create sebuah ministry yang saya sebut dengan House of Bread. Now, I want to show you one video that started out as giving some food to the poor, but now our ministry is called House of Bread. Dan House of Bread ini telah menolong begitu banyak gereja di Indonesia yang kolaps oleh karena pandemi selama 2 tahun. Now, during the pandemic, House of Bread has helped so many churches that collapsed during the pandemic, or the poor people that doesn't have any incomes. Dan mereka harus datang bekerja di dalam integrated farming yang kita bangun, dan juga mereka menjadi reseller yang menjual produk-produknya. Some of them come to work in our integrated farming site, and some of them become resellers of our products. Dan kita bisa menolong lebih dari 250 reseller. Kita tidak berikan langsung direct kepada supermarket, karena tujuan kita pengen menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah ada di sekitar gereja. Up until today, we have 250 resellers in House of Bread, because we don't want to give out to convenience markets. We don't want to give it to farmers markets, supermarkets, because we want them to flourish as well. Bukan supermarketnya yang tambah kaya, tetapi kita bisa menolong orang yang miskin, mereka bisa menjadi cukup. We don't want supermarkets to get richer and richer. We just want to help them to have incomes for their family. Kita lihat video ini, saya harap bisa terputar dengan baik. Now let's see the video of House of Bread. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi. Berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi, pada tahun 2015, HOB mulai memproduksi sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaat. Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB, seperti terong ungu, pare, oyong, okra, daun kelor, cabai rawit, dan tomat cherry. Sayuran organik HOB ini mendapatkan animo yang cukup tinggi. Selain karena sehat dan berkualitas, harganya pun terjangkau. Berbeda dari kebanyakan sayur organik yang kita temukan di pasaran. Menyadari kebutuhan yang semakin besar, HOB meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja.
Kemudian untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, ketiga, dan keempat. Di awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan kemudian terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse ke-5, ke-6, dan ke-7. Sayuran hidroponik HOB tak kalah menarik minat pembeli. Selain karena sehat, kualitasnya pun sudah teruji. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik. Dengan mengusung prinsip yang sama, buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida, kaya vitamin maupun nutrisi yang diperlukan tubuh, seperti pada pisang Cavendish, nangka, cempedak, dan jambu kristal. Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina, untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda membiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni, yaitu tidak menggunakan zat metil testosteron, suatu zat yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti menyebabkan kanker dan keguguran pada ibu hamil. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB kini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung Integrated Farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Sukacita lainnya, beberapa waktu yang lalu, HOB mengadakan bazar sayuran dan ikan untuk jemaat jam 2.30. Dengan adanya bazar ini, jemaat 2.30 diharapkan tetap bisa menikmati sayuran dan ikan yang sehat di masa pandemi. Hal ini juga merupakan suatu bukti kepedulian dan kasih kita yang nyata terhadap sesama. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata melayani kotanya. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya. Praise God. Praise God. Okay. I just want to close this sermon. Saya mau It's okay. mengakhiri khotbah saya. So before I close the sermon, Di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 39, in Matthew chapter 9 verse 35 to 39, Yesus tergerak oleh karena belas kasihan. Jesus was moved by compassion. Kalau Yesus tergerak oleh belas kasihan, gereja seharusnya tergerak oleh belas kasihan. If Jesus was moved by compassion, I expect the church to be moved by compassion as well. Di dalam ayat itu dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang lelah. Kalau orang yang berjalan jauh tidak sampai dan tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. So in Matthew chapter 9, Jesus was moved with compassion on those who are first fainted. They have walked a long way but they reach nowhere. There's no breakthrough in their lives. Yang kedua adalah orang-orang terlantar, orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, dia ada di jalan dan bahkan mereka tidak pulang ke rumah.
The second one is Jesus moved by the people who are scattered, those who have no mother nor father, the homeless, the street kids. Dan ada orang yang ketiga adalah orang yang lemah dan yang sakit yang perlu dirawat dan disembuhkan melalui pelayanan klinik atau rumah sakit. Now the third one is the weak and sick, those who need to be treated, to be cured. That's why we have a clinic back there in Indonesia. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa Yesus pada waktu dia melihat begitu banyak persoalan yang ada di sekitar kota dan desa. In verse 35 says, when Jesus went through all the towns and villages and teaching in their synagogues, proclaiming the goodness of the kingdom. Ayat 37 dan 38 berkata begini, oh tuaian ini banyak tapi pekerja sedikit. In 37 he says to the disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Banyak hamba Tuhan menafsirkan tuaian banyak adalah jiwa-jiwa yang ada di gereja makin banyak. So many pastors in churches translate this verse into the harvest is plentiful means there are so many people in the church. Dan pekerjanya adalah musisinya kurang, yang hitung uang kurang, asyirnya kurang. And by the workers, they translate it into volunteers, the musician, the prayer intercessors, or the ones who serve in the ushers. Padahal di ayat sebelumnya Yesus berkata 3 orang ini, orang yang lelah, orang terlantar, dan orang yang lama dan yang sakit. Padahal gereja Alkitab menulis dengan jelas bahwa 3 orang inilah yang harus diperhatikan. But in the previous verse, Jesus was moved by compassion, not from those kind of people, but the people who are fainted, scattered, weak, and sick. Tuaian banyak, yang maksudnya yang dimaksudkan oleh Yesus adalah persoalan di luar itu banyak. So the harvest actually means there are people who need our help out there. That's our harvest. Dan orang yang ikut ambil bagian menyelesaikan persoalan itu sedikit sekali. And the people who takes part to finish that problem is very few. Jadi ayat itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang berbicara bukan masalah musisi yang kurang, bukan asyir yang kurang, tetapi yang kurang adalah orang yang bersedia menyelesaikan semua persoalan yang kita lihat di kota kita, dan kita secara kesediaan mau menyelesaikan persoalan itu. So basically what is lacking is not the people that serves in the church, but the people who wants to serve to be able to solve the problems outside the church. Dan Tuhan berkata, kalau persoalan diselesaikan, kalau masalah diselesaikan, Dia berjanji, Dia akan mendatangkan jiwa-jiwa datang ke gerejanya, ke rumahnya, dan banyak orang akan dituai. Baptisan akan semakin banyak oleh karena persoalan di luar diselesaikan oleh gerejanya. Now God promised that if we start to harvest the people out there, if we start to solve the problems in our city, if we start to claim God in their lives, the fainted, the scattered, the weak, and the sick, if we start to help them, God will help our ministry, our business to grow big and to send souls into our business and our church. Come on. Dan apa yang saya sampaikan kepada saudara, it has been proven in our ministry. Now, what I said to you, what I tell you today, we have proven them in our church. In the beginning, I was struggling why the church are not breakthrough at that moment. Dan kemudian, saya mulai mencari apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan. Tetapi setelah Tuhan berbicara, kamu mulai selesaikan persoalan, maka saya memerintahkan semua jemaat, jangan hanya stay di gereja adalah tempat pelatihan, dan pelayananmu ada di luar. Kamu selesaikan persoalan di luar, dan banyak jiwa akan datang di rumah Tuhan. So when I received this message, I asked God, and God suddenly says, if you want your church to grow big, don't get them to stay in the church, get them out there. The church is the training ground for them to reach many souls out there, to solve the problems out there. That's what they need to do. Dan setelah menyelesaikan semua persoalan, maka jiwa-jiwa akan datang ke rumah Tuhan. Now after they solve all the problems in the city, the souls that are lost in the city starting coming into church. Dan Tuhan berkata di ayat yang 34, Matius pasal 13 ayat 34 berkata, gereja itu seperti layaknya sebuah ragi
yang kecil tetapi kemudian bisa mengembangkan adonan. Now, Matthew chapter 13, verse 34, it says here that the church is like a dough, it's like a dough with a yeast. Like a yeast Sorry, in the dough. like a yeast in a dough, sorry. Alkitab berkata, bila gereja, bisnis, pekerjaan, ministry kita operasikan sesuai dengan kerajaan Allah, maka gereja bisnis itu akan memiliki influence semakin besar di kota kita. Now, if your church, your business, and your work is operated by the kingdom's SOP, it will have a big influence on the city, on the community. Saudara bisa lihat, yeast itu sangat kecil, tetapi dibandingkan dengan adonan. Tetapi kalau kamir ini bekerja, maka adonan itu bisa menjadi besar. Now, the yeast is very small compared to the dough, but when it does its works, it can expand the dough into all sizes, into a bigger ones. Apa artinya? Artinya sekalipun jumlah jemaat hari ini kecil dibandingkan dengan persoalan yang ada di kota, tetapi kalau kita mulai start menyelesaikan persoalan di kota, maka gereja ini akan punya influence yang besar di kota, bahkan di bangsa ini. So what I'm saying is, even though this church is very small compared to the problems in the city, but if you do everything in this church according to the kingdom's standard operating procedures, you start helping people out there, you pay attention to your love God and love people rope, you put strength into that. Everything that you do, you start helping people out there, you hang on to those ropes. Every single programs that you have for the city, God promised to grow every business, every work, every church. As long as you hang on to those two ropes, the love God and love people, God promised it will grow big. Mari kita berdiri sama-sama. I invite all the musicians and let us stand up Dan together. saya akan berdoa buat saudara semua. And I want to pray for all of you. Dan setelah itu saya serahkan ke Pastor Scott. And I will give this back to Pastor Scott. Saya ingin berdoa, mari kita tutup mata dan kita berdoa berapa banyak saudara hari ini berkata, Tuhan, aku pengen bisnisku berkembang, aku pengen pelayananku berkembang, aku pengen gerejaku berkembang. Now, how many of you says right now, God, I want my business to grow big. I want my ministry to grow big. I want my work to grow big. How many of you wants that? Kalau kau mau, kau boleh angkat tangan dan saya mau berdoa buat If you saudara. want that, raise your hands right now. I want to pray for you. Sebelum saya berdoa, ingatlah, saya akan berdoa, Tuhan akan menjawab doamu. When I pray, I believe that God will answer your prayer. Dia akan membuat bisnismu besar, gereja menjadi besar, pelayanan menjadi besar. He will make your business great. He will make your ministry great. He will make your work great. Tetapi ingatlah, Tuhan punya tujuan untuk apa menjadikan saudara besar. But remember, God has an interest when He makes that business great. Tuhan, aku berdoa hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Now, Father, I pray in the name of Jesus. Lihat anak tangan yang diangkat ke atas, Tuhan. You see all the hands that are lifted up. Mereka rindu melihat ada breakthrough yang besar dalam pelayanan mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. They want to see breakthrough in their ministry, in their business, in their workplace. Tuhan, aku berdoa supaya mereka menangkap isi hatimu, mereka bisa menangkap rencanamu, dan mereka bisa ikut ambil bagian untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kota ini. God, I pray that they will get what's in your heart, what is your purpose for the city, and they will help you to solve the problems in the city. Ketika mereka menangkap isi hatimu, otomatis akan terjadi pergerakan, akan terjadi breakthrough dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan dalam pelayanan mereka. Because I believe when they get your heart, Lord, everything that you want in their business, in their work, in their ministry, it will grow big. Dan hari ini aku melepaskan pengurapanmu, And today, I release the anointing supaya mereka punya kekuatan untuk bisa menghandle bisnis yang besar, so they will have the strength to handle a big business, pelayanan yang besar, a big ministry, gereja yang besar. a big church. Tetapi mereka tetap kuat ketika Tuhan mempercayakan yang besar dalam hidup mereka. But God, I pray the strength of the Lord would uphold them to hang and to receive all those blessings and the souls that you want to send into them. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much. God bless God you. bless you. You may be seated. Come on, how many enjoyed that this morning?
let Pastor Wirio know how much he blessed us today. We're going to take a moment, and I don't think it takes you but a second to realize why my heart connected with Pastor Wirio's years ago in Indonesia. Because he's about the kingdom. He's about the kingdom, not about his kingdom, but about the kingdom. Amen. And our hearts connected because the same spirit that I believe God gave him when he planted that church is the same spirit that God dropped in my spirit when he planted our values. Yeah. Our values here, if you've been here any time at all, we love, we grow, and we help. That's it. We love, we grow, and we help, and we do it with excellence, and we have fun doing it. We love God, we love people. That's it. That's number one. Core value number one. Above everything else, we love God, and we love what God loves. Yeah. That's people. And then we grow. Amen. We grow in our relationship with God, and we grow in our relationship with people. Amen. And then we help. We help people discover their God-given purpose on this planet. Amen. Amen. Because it's when people discover their God-given purpose that they begin to enjoy his planet even more. Amen. Amen. Now, Pastor Wirio talked to us today about influence. He talked about growing your influence, not so you can be great, so that God can be great. Because when God blesses what we put our hands to, the miraculous happen in our lives. We say it all the time. Our obedience always precedes his miraculous. And when we do what he said do, which is hang our lives on that rope Amen. of love God and love people, then God can get behind what we're doing, whether it be in your marriage, whether it be in your ministry, or whether it be in your workplace. Yeah. My prayer is that we'll take these lessons, we'll take these values with us, and tomorrow, wherever you go, whatever store you go to, whatever vocational place that you go to tomorrow, no matter who crosses your path tomorrow, because you've applied these principles of loving God and loving what God loves, which is people, God will grow your influence. Amen. And God will grow your ministry. How many believe it's possible? Say yes. Yes. Come on, how many want it? Say yes. Yes. I know I want it in my life. We're going to pray for Pastor Wirio and Miss Flora, his beautiful wife, and for Eureka, their beautiful daughter. We're going to pray for the World Transformation Center, for the church in the largest Muslim population in the world. He saw our shirts today. He said, oh, you can wear those shirts here, but not in Indonesia because you'll get hurt. Because it's very difficult to make Jesus known in a world that doesn't love Jesus. But what God's done through their ministry, because of these principles of loving God and loving people first, when you love people, those people will be open to God. Amen. I'm just going to ask you to pray. Just stretch your hands toward them and pray that God will continue to anoint their ministry, to anoint their vision, Thank you, Lord. to anoint everything that they lay their hands on. Thank you. Now listen, he's going to preach another sermon in the second service. So if you just want more of Jesus and you want more of the Word, then there may be room. Stick around for this next service. It's a completely different sermon. Is that right, Pastor Weir? Yes, yes. Completely different sermon. So if you want more, stick around and get yourself a little bit more. Come on. Come on, let's pray. Lord, we love you and thank you. Thank you so much for your Word that never, ever returns void. For your Word that's a light into our path. It's a lamp for our feet. Yes, Lord. It's a roadmap for influence. It's a roadmap for success. It's a roadmap for victory. It's a roadmap to fulfillment in our lives. Yes, Lord, may these words that Pastor Wirio's planted in our hearts today grow. May you nourish them. Lord, may we remember that when we hang everything in our life on the principles that our standard operating procedure for our life, for our marriage, for our ministry, for our workplace, for everything we do be to love God and to love people. Yes. Because only then do we invite the presence of God, the blessings of God, the power of God, Yes, Lord. and the promises of God Yes. to be seen through our lives. So Lord, we ask you that we would have the courage to receive this seed, to allow it to grow in our lives. Lord, we ask you to continue to anoint Pastor Wirio and his family, all of their leaders, every branch church, every ministry, every campus. God, anoint their influence.
Lord, may what they've seen in the past only be a seed to their future. In the name of Jesus, we guard their home, we guard their hearts, we guard their children, grandchildren, spiritual children. In the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Come on, show them how much you love them one more time, will you? Love you, Pastor. There you go. Hey, God bless you. I love you.